En diesem Familientreffen versucht ich, leicht zu sein. Ich kann unseren Urlaub kaum sagt ich, und mein Vater lacht die Zorst. Es klang nicht wie ein echtes Lachen, eher wie der Vorhang, beaver etwas Gemiens gesagt word. Durst nur für die Family on Dike. Die Terras Brachengelachter aus, mein Schwester schnauft, mein Mutter lächelt so. Als wär es ein Scherz. Und für einen Augenblick tätig. Das Geman die Skerensin auflösen Word. Aber niemand tat. Ich explodiert nicht. Ich nicht. Stand auf und ließ die ungeöffnet Flasch, Wein auf dem Tisch stehen. 5 Tage später griff mein Mutter nach $5,000, die sei glatt, nach zu besitzen. Ein Tipp. Und das Konto trug einen neuen Namen, und unsere Familienchatgruppe hat ein neues Problem. Bleiben Sie bei mir. Dies Geschichten det nicht dort, wo sei glatten. Den vor diesem Barbecue, vor dem Gelachter und den 5.000, gab es Jarvan kleineren Schnitten, Kleinigkeiten, die ich immer entschuldigt, weil es die Family war. Ich unterricht ein Klasse. Mein Leben ist stils planen von Unterrichtsstunden, die Cafeteria, Kaffee, der Jeruk von Whiteboardmarkern, der sich nie ganz aus der Kleidung wascht. Mein Wochenenden waren immer für SI reserviert. Ich vor 40 Minuten, einen WLAN-Router zu reparieren, sollt einen Klempner, wenn SIES sich nicht leisten konnten, oder holt Lebensmittel, wenn die Karte unerwartet abgewiesen wird. Sie denkt mir, posteten Familienfotos, und vergassen Michigan auf wundersame Weiss zu taggen. Die Wahrheit ist, ich liebt es früher, nützlich zu sein. Es ließ Michigan gebraucht fühlen. Aber Gendwo unterwegs verwandelt sich gebraucht worden in ausgenutzt worden. Emily merkt es zuerst. Sie ist ruhig, praktisch, die Art Mensch, die Urlaub mit Tabellenplant. Letzten Frühling sag SI. Die ist klar, das SI nur in Rufen, wenn kaputt geht, oder. Ich lachte es weg, sagt SI versteht nicht, wie Familien funktionieren, sagt, Schuldgefühl sei ein sehr Liebesbreak. Und SI fand es nicht lustig. Dan kam Colorado. Ein dreitiger Huddenaufenthalt, billig, still, ein Pause vom Notenvergeben und den Anrufen, die immer mit Zoe begannen. Kennst du Kurs? Ich poste kein einziges Foto, aber mein Cousin tats. Ein einziges Bild von Emily und mir, lächelnd im Schnee, das reicht. 2 Tage später begann der Textstrom. Tara Zorst, wow, muss schon sein, die Family zu Verges sind dan Matt, du hast dich verändert. Und die Nachricht meiner Mutter, die lieb klingen sollt, aber harter Stock als Beleidigung. Wir waren immer für dich da, aber wenn du einmal frei hast, laufst du davon. Als ob wir nicht existieren. Aus einem Wochenend macht SI verrat. Ende der Woche war ich die Bose in Gesticht, die selbstsüchtig Tochter, die SIE im Stick ließ. Emily riet mir, nicht zum Barbecue zu gehen. SIE sagt, es voll sich wie einfallen. Aber als mein Mutter anrief, mit heller Stimme und dem Versprechen, es word nur die Family sein, gladiatur. Ich glaube immer. An diesem Sonntag bracht ich ein Flasch Rotwein mit, etwas Instantages, nicht Pretentiouses. Ich hab sogar, wie man lastig klingt, wie man tut mir leid sagt, sich eigentlich zu entschuldigen. Ich sag mir, vielleicht sei dies der Moment, in dem alles wieder normal wird. Ich weiß nicht, das normal bereits ein andere Form angenommen hat. Ich weiß nicht, das Dieselbenlut, die mir gegenüber am Picknicktisch lächelten, darauf warteten, Michigan Collective zu demütigen. Ich hatte es wissen müssen, denn jedes Mal, wenn SIE nur Family sagten, meinten SIE in Wirklichkeit on Dike. Der Jeruk von gegrilltem Last hut nach meinen Magen drehen. An diesem Tag hing die Luft schwer von Rauch und eine anderen Erwartung. Mein Vater stand im Grill, sang in der Hand, tat so. Als sei es ein gewöhnlicher Sonntag. Matt lent am Cooler, schon bei seinem zweiten Bier. Tara scrolled auf ihrem Handy, als wär langweil Beruf. Mein Mutter deckt den Tisch und samt. Als ich mit dem Wein hierhin trat,
Sa niemand überrascht aus, aber niemand sagt Hallo. Hey, sagt ich mit gezwungenem Lächeln. Sieht schon aus, ja, antwortet mein Vater unaufzublicken. Wir haben früh angefangen. Übersetzung. Du bist zu spät. Ich setzt Michigan und versucht, die still zu ignorieren. Die sich Fult. Als Word jedu auf ein Stickwort Worten. Mein Mutter schab mir einen Teller hin. Wie geht's Emily? Fragt sie. Gut, sagt ich in der Hoffnung, das wär genug. War nicht. Das ist schon, lächelt sie dann. Kein Natch Falschfridge, nur still, die Sort leer, die ganz Gespräch verschluckt. Ich warf mat einen Blick zu und wollt nach seinem neuen Job fragen. Obrum nur. Tara schnappte. Das Folgengelagter war nicht laut, aber schneidend. Ich lachte mit. Tat so, als nehme ich den Ton nicht wahr. Und dann sagte ich es, den Satz, der alles zur Explosion bringen wird. Ich kann unseren Urlaub calmer werden. Sollt Smalltalk sein like harmlos. Mein Vater start für ein halbe Sekund, dann lachte diocese tief, falsch lachen, das benutzt, when Kurs daverist, etwas Gemien zu sagen. Ist nur für die Family on Dike. Die Patio scene explodiert. Matt klatschte sich auf das Knie. Tara kachert, mein Mutter hab Glas, lächelt, als wär yes ein Toast. Für einen Moment saß ich nur da, die Ohren rochten, die Welt verrenkt sich auf das Klirren von Eis in Gläsern. Ich dacht, vielleicht sagt jemand, das sei nur ein Witz, vielleicht word Vaters winkern, vielleicht word Mutter in Ruggen. Aber niemand tat es. Es war absichtlich. Sie wollten sagen, obi ich zerbrechen. Ich tat es nicht. Ich sah an den Tisch mein Family, alle lachten, als sei mein Ausgrenzung Unterhaltung. Hitze krach mir den Nackenhack, denn etwas Kulturs, Erkenntnis. Das war nicht die erste Demütigung, die sie mir zufügten, aber es war das erste Mal, dass ich es als das erkannt, was es war, eine Inszenierung. Sie brachten Michigan klein, ins Childegend, nützlich, der einfachste Weg, Michigan dort zu halten, war Michigan immer wieder daran zu erinnern, dass ich, egal was ich gab, niemals wirklich das Utoren word. Also gab ich ihnen etwas, das sie nicht erwarteten. Schweigen. Ich nicht einmal, ruhig. Alles klar, sagt ich mit fester Stimme, stand auf, ließ die Flash unberührt zurück und ging. Das Gelagter verblasst hinter mir, ersetzt vom Summen der Zicketen und dem dumpfen Schlag meines Herzens. Im Auto saß ich lang, beaver ich den Schlüssel umdreht, mein Hand zitterten, nicht vor what, sondern vor etwas scharfem, Klarheit. Ich hat jahrelang Reach nungen besollt, Lucken gestopft, Chaos repariert, und in einem Satz Seiten sie mir, which stand, draußen. Zu Hause vibriert mein Handy bereits mit Nachrichten. Weißt du, dat hat gestört, oder? Sei nicht dramatisch. Du ruinierst immer alles. Ich antwortet nicht. Stattdessen öffnet ich die Banking-App, Jennys Gemeinschaftskonto, das ich nach gerende Helfensdumm offen gelassen hat. Der Kontostand blinkt. Ich dacht daran, es sofort zu schließen, tat es aber nicht. Til von mir wollt sehen, wie weit sie gehen werden, wenn ich nicht mehr reagiert. Es dauert nicht lang. 5 Tage später luktet ein Benachrichtigung auf. Abhebungsversuch, $5.000. In dem Moment verwandelt sich die Demütigung in etwas anderes, etwas Ruhiges, Scarfs, bestimmts. Wenn sie Michigan aus der Family haben wollten, word ich ihnen geben, was sie Verlington, wohlstandig. Die Benachrichtigung lag auf meinem Bildschirm wie ein Point. Abhebungsversuch, $5.000, das will be Gemeinschaftskonto, dies will be Karte, die ich vor Jahren eröffnet hat, als mein Muttermate, sie Broschner Hilf bei den Nebenkosten. Ich hatte sie längst schließen sollen, aber should halt Türen offen. Ich starred auf die Zoll, bis der Bildschirm dunkler word. Mein Coffee word kalt. Irgendwo zwischen dem Barbecue und diesem Moment war in mir etwas still geworden.
Keen Shreen, Kane Panic, nur ein Claire, Ruhig Leine in minor Brust. Ich rief source die Banken, spare die Cardi. Means stimmy war ruhig. Der Mitarbeiter fragt sofort, ob ich Betrug melden wall. Ich lachte beinahe. Nein, sagt ich. Es ist Family. Als die Bestätigungsmail kam, auf nicht ich die Abwieder. Der Kontoname blinked oben. Family Fund. Ich druckte auf Bearbeiten. Los jeden Buchstaben und tippt 3 Wort. Pay without me. Für einen Moment starrte ich nur auf die Phrase, die Jar von should und kleinen Demütigungen zusammenfasst. Ich speichert. 10 Minuten später begann mein Telefon zu vibrieren. Mama, hast du das Konto bereit? Papa, dein Mutter hat einen Fehler gemacht. Tara, haha. Matt, was es dein Problem? Ich antwortet nicht. Stattdessen mod ich einen Screenshot vom Kontonamen und von der fehlgeschlagenen Transaktion und schickt in die Familiengruppe. Kein Bildunterschrift, kein Erklärung. Dann legt ich das Handy mit dem Bildschirm nach an 10 und ging spazieren. Die Luft war schwer von klebrigem Spatzimer, aber mein Kopf war klar. Zum ersten Mal seit langem ich nicht, Entschuldigungen zu formulieren. Ich plant nicht, wie ich alles wieder gutmachen kann. Ich war einfachfertig. Als ich zurückkam, war der Chat explodiert. Wir sind Nachrichten tief. Das ist lächerlich. Wir brauchten das Geld für die Feiertage, schrieb mein Mutter. Dad, nach allem, was wir für dich getten haben, Tara Elmio, du bist jetzt wirklich krank, schimpfte sie. Matt. Reißt dich zusammen, Zoe. Ich las die Nachricht und archiviert den Chat. Nicht gelöscht, nur beiseitelegt wie ein Dokument. Das ich vielleicht einem Anwalt sagen Word. Emily fand Michigan auf dem Sofa. Beinahe unter einer Deck. Das dunkel Handybild starrend. Sie fragt nicht, was passiert war, sie setzt sich einfach, sagt, du hast es endlich getten oder? Ich nicht. Ja. Draußen rollt der Donner tief und langsam über den Himmel. Drinnen vibriert mein Telefon wieder, ein weiter Welli von Nachrichten, die ich nicht lesen wollte. Sie wollten Chaos. Ich gab ihnen still. Reich ist nicht immer ein lauter Null. Manchmal ist es ein leiser Klick, gefolgt vom Geräusch, wie alles, was du innen schüttest, endlich verschwindet. Am nächsten Morgen war die Panik voll entfaltet. 16 verpasst Anruf, Nachrichten, die zwischen Emporung und Verzweiflung hin und herspringen. Der Familienchat war ein Schlachtfeld aus Entschuldigungen. Mein Mutter behauptet, sie have nicht gewusst, die Abhebung sei so groß gewesen. Mein Vater schrieb, das ist kleinlich, Zoe. Du blamierst dich. Tara postet ein Weinenslichens Emoji und einen Screenshot der Abelnung wie ein Familienwitz. Ich stumped den Thread. Zur Mittagszeit stand mein Mutter plötzlich vor meiner Klasse, die Sekretärin Bus Michigan. Ein Mrs. Brooks ist da, sagt, yes ist dringend. Im Flur stand ihr Handtasch wie ein Requisit, ihr Stimme wake, zitternd in genau den richtigen Tonen. Du hast die Karte gespürt? Ja, antwortet ich schlicht. Sie blinkt schnell, probiert tronen, die nicht kommen wollten. Wir brauchten das für die Feiertage. Ich verschränk die Arm. Du hast versucht, $5.000 von meinem Konto abzuheben, und Michigan zu fragen, sie stockt, nicht darauf vorbereitet. Zoe, du übertreibst. Du bist gemein. Gemein. Diocese wird traf harder als das Gelagter. Gerling hatten genommen und es liebe genannt. Jetzt war mein Gemeinheit. Ich sagt, ich muss zurück in die Klasse, und soll gehen. Ihr Stimme brach bei meinem Namen, aber ich ging. In jener Nacht kam Emily mit Takeout und stellt Dosen auf den Tresen. Alles gut? Fragt Ich suchte mit den Schultern. Sie losen sich auf. Sie lächelt klein. Aber es blieb nicht dabei. 2 Tage später fand ich mein Wohnungstür einen Spalt offen. Stimmen im Inneren. Mein erster Gedanken galt einem vergessenen Schlüssel. Dies Wait war schlimmer. Mom und Dad standen in meinem Wohnzimmer, Tara Ost streckt auf der Couch, Chipsgrimmel auf dem Tisch. Was macht hier? Fragt ich. Mein Mutter dreht sich
Oftrit von Gupter Ruhe. Du hast nicht geantwortet, weil du versucht hast, von mir zu stehlen, sagt ich. Mein Vater trat vor, mit gespielter Autorität. Pass auf, wie du sprichst. Wir sind immer noch den Eltern. Dan verhaltet you auch so, schnitt ich zurück. Du hast dich verändert, seit du sie datest. Worf Emily vor, deiner zu stand wie ein Schild. Du bist in seine Wohnung eingebrochen, sagt Emily Cole. Das ist nicht in Ordnung. Das ist Familiensache, schnappte mein Mutter. Ich fühlt, wie die letzte Faser meiner Geduldriss. Das ist Hausfriedensbruch, sagt ich. Sie bewegten sich nicht. Terra lachte unaufzublicken. Du bist so dramatisch. Ich ging zur Tür, auf nicht sie white und sagt. Raus, Zoe. Jetzt. Plötzlich ward mein Mutter kalt. Das liebliche Spiel war weg. Das wirst du bereuen, sagt sie. Ich erwidert ruhig. Habet schon. Die Schloss sich hinter ihnen. Die still noch ihrem Weggang fühlt sich heiligen. Emily setzt sich, die Schultern ingespent. Sie hören nicht auf. Ich weiß, sagt ich. Sie werden wiederkommen. Sie hatten wieder eine neue Art zu attackieren. Anonym beschworden. 2 Tage später kam ein E-Mail vom Schulbezirk. Notice of concern. Immediate acknowledgement required. Jemand hat anonym behauptet, ich sei emotional unstable und schaff ein feindliches Klassenklima. Ich las es zweimal, sah Emily in. Sie nahm mein Hand. Dan finden wir einen Weg. Yes, zu binden, sagt sie. Ich rief sofort Denise in, die Schwester meiner Mutter, die Schwarzschaftante, zu der ich jahrelang keinen Kontakt hat. Sie nahm ab, überrascht zu klingen. Ich hab Michigan gefragt, wann du anrufst. Sie lud Michigan ein. Kleins Haus rock nach Zetternholz und alten Büchern. Beaver ich ein Wort sagen konnte, legt sie mir einen dicken Ordner hin. Überweisungen, Zahlungsbeleg, Schuldschein, Beweis dafür, wie mein Mutter Jili hen und nie zurückgezahlt hat. 10.000 für ein Doc 2012, weiter 5.000 angeblich für einen Notfall, der sich als Karibikreuzfahrt entpuppt. Mir word Jubel. Sie nannte dich unstable, fragte Denise und lachte bitter. Naderlich. Es ist ein Feature, die Wahrheit zu lachen, wenn alle denken, du siehst verrückt, wir verglichen Geschichten, fan den Muster, lehen, lügen, should, wiederholen. Denise sagt, ich helf dir, aber wenn wir das tun, musst du bereit sein, das sie dich hassen. Ich lächelt zum 10 Mal in Wochen, tun sie schon, in den folgenden Tagen toppt ein Leser Sturm. Ein Bekannter von Denise aus der Finanzkontrolle half mir, Bindungen zu meinen Eltern zu kappen, konnten schließen, not Volkontakt lassen, Versicherungen trennen. Ich schloss das letzte Gemeinschaftskonto und schickt ein Foto de Nullsaldos in den Familienchat unter dem Namen Pay Without Me. Ein Kommentar. Matt schrieb Zorst, was zur Hölle ist das? Terra folgt, du verlierst den Verstand. Mein Mutter rief sechsmal in einer Stunde. Ich ging nicht dran. Naxen Morgen vibriert mein Handy unaufforderlich. Denise hat alte Fotos gepostet, mein Eltern in Casinos Cocktails at her Hand, Zeitstempel, die Monat belegten, in denen sie behauptet hatten, pleit zu sein. Sie markiert sie nicht. Sie musste es nicht. Cousins schrieben, stimmt das? Mein Tafelturlikerseits warf mir vor. Du hast den Mutter bloßgestellt. Ich starred auf den Bildskirm und spurt keinerlei Schuld. Dan erscheinen mein Mutter und Bruder Brian in meiner Tür, mit verschränkten Armen und Sonnenbrill trotz Einbruch der Dämmerung. Wir wollen reden, sagt mein Mutter und versucht Erschöpfung als Waff. Ich trat auf die Veranda, schloss die hinter mir halb, und konfrontierten. Brian macht ein Gest, du hast die Family blamiert, ich muss lachen, der zu tanzen heißt, mein Konto zu schützen. Schnappte, sie hat einen Fehler gemacht. Ich antwortete, sie hat ein Wall getroffen. Ich hab korrigiert. Mein Mutter wechselt von Schock zu Mitleid zu Verachtung. Du hast dich verändert, sagt sie. Als sei das Schlimmste, das man sein kann. Ja, sagt ich ruhig.
Und ich beruhe es nicht. Sie gen on ein weiters Wort. Das Nienlicht über der Veranda sind. Emily wartet im Fenster. Das ist noch nicht vorbei, sagt ich. Ich sollt recht behalten. 2 Tage später flattert ein anonym Beschword beim Schulbezirk ein. Denise fand heraus, dass die IP-Adresse aus dem College meiner Schwester stand. Kein Mask, amateurhaft. Erleiderung kam in Wellen. Ich sammelt Mails, Screenshots. Nachrichten und Jing zu einer en Walton, Clara. Nüchtern und scharfauge. Sie schlug ein einstweilige Verfügung vor. Zuerst vorläufig, dann dauerhaft. Yes war. Als atmet ich zum erst 10 Mal seit Jahren wieder aus innerhalb einer Woche war mein Name beim Schulrat rehabilitiert. Die Personalabteilung entschuldigt sich diskret. Mein Schulleiterin sagt, ich soll ein Partage besollten Urlaub nehmen. Mein Mutter versucht noch einmal in Zurichen, aber es mir ein letzte Nachricht. Du wirst es beruhen. Family ist für immer. Ich lost sei. In dieser Nacht packten Emily und ich Kartons. Wir fanden ein neues bei Zimmerwohnung, in die das Sonnenlicht wirklich fiel, mit einer Küchenscheibe zum Park. Als der Schlüssel sich im Schloss dreht, spürt ich etwas in meiner Brust nachgeben, das Gerling Jespink usen war. Denise kam mit Pizza und billigen Wein. Wir aßen auf dem Boden, lachten über die groteske Dinge, und sie sagt. Sie wurden reden. Sie brachen immer jemanden, dem die Schjeben. Ich lächelt. Dan reden als der Karten ausgepackt war, auf nicht ich die Bank ab noch einmal, das Konto heiß immer noch, pay without me. Ich ändert es nicht zurück. Es war kein Reich mehr, es war eine Erinnerung. Eine Erinnerung daran, das Schweigen lauter sein kann als justgrei und wegehen starker klingt als juttestreit. Zum erst 10 Mal in meinem Leben schlief ich durch. Ohne Anruf, ohne vibrierens Handy, ohne Schuld, nur Frieden, wohlbesollt. 2 Monate später hort ich ganz auf, ihren Chat zu verfolgen. Ich lost den endgültig. Kein Letztwort, kein Abschied, einfach weg. Die still war anfangs fremd, kein falschen not voll mehr, kein Schuld, die als Liebe verkauft word. Eins Freitagsabends saßen Emily und ich auf dem Balkon unserer neuen Wohnung. Ein Pizzascottles Wischenius, billiger Wein in den Handen, die Lichter der Stadt funkelten warm und fern. Meinst du, sei ins Schuldigen sich fragt sei. Ich schüttelt den Kopf. Dazu müssen sei erst glauben, etwas falsch gemacht zu haben, sie lächelt. Dann hast du schon gewonnen. Ich sah auf mein Handy, kein verpassen Anruf, kein angelesenen Nachrichten, nur die Wort, die ich in jenem einschworenen Konto gelassen hat. Pay without me. Zum erst 10 Mal seit langer Zeit war ich nicht wetend. Ich war frei. Sie sagten, ich sei nicht Family. Vielleicht hatten sie recht. Den Family sollt einen nicht dazu bringen, Sicherheit zu betteln. Also sag mir, wenn die Leute, die dich Family nennen, weitermatchen, bis nix mehr übergist, würdest du sie schleißlich dafür bezahlen und dich?